Good morning, guys. So today we are going to look some important problems for the property called time variant as well as time invariant property of the given system, right? So I am going to pass some important tips as well. These tips might be helpful for GATE exams, but and these tips can save lot of time in solving also. However, I don't suggest you to use these tips while you are solving for KTU exams. For KTU exams you have to write all the steps. Keep it in mind, don't write the answer just like that. By using the tips which I am passing, you will be getting a perfect 0 mark, right? Okay, so I suggest you to have the tips in your mind, but for KTU exam you work out all the steps. For GATE exam you can save the time, right? For that time, I mean, actually for saving the time you can use my tips also, right? So let's try to solve some problems. So y of t is equal to x of 2t. So from the given question, one thing we can easily understand, that the system has a property or else has a characteristics or else has a tendency to multiply 2 with respect to the time. Accepted? So whatever you are giving as the input, the system multiplies 2 with time. So that we call it as y of t. I hope you understand this. നമ്മൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം, ഐ മീൻ ദിസ് ഇസ് എ ഗിവൺ ഈക്വേഷൻ, ദിസ് ഇസ് എ ഗിവൺ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അവർ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ the time with respect to 2. അല്ലേ? അതാണ് മീനിങ്. This I can call it as this time amplification, അല്ലേ? Time amplification, or else I can call it as time scaling also. നമ്മൾ ഈ നെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ. ടൈം സ്കെയിലിംഗ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ in order to check, look, the question is this one. We have been asked to check whether this particular system is time variant or else time invariant, അല്ലേ? ഇതിൽ I mean ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും these are all the important steps. What I have to do is, first I have to vary the time on the output side, or else varying the time means delaying on. What I meant is, give a delay on the output side, get the equation, okay? And second step is vary the time on the input side. That means provide a delay on the input side, get the equation, output equation, okay? E equation output ആണ്, equation output ആണ്. Get the output equation. Compare these two equations. If both are same, let me rub this. I don't know where is the rubber. So let me write this here. Where I have to write here. If I compare these two equations, if both are same, then that particular thing I can call, then that particular system I can call it as time variant system. If both are not same, then I can call it as time invariant system. Adan, okay, logic adan. So vary the time on the on the output side. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ ഈക്വേഷൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്. അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഉള്ള ഈക്വേഷനിൽ സെയിം ഡിലേ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിലേ കൊടുത്താൽ ഇവിടെയും ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിലേ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഡിലേ കൊടുക്ക്. ഇൻപുട്ട് ഡിലേ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് what is the output equation? ആ രണ്ട് ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഒരു ഈക്വേഷൻ കിട്ടി, സ്റ്റെപ്പ് 2 ഒരു ഈക്വേഷൻ കിട്ടി. രണ്ടുത്തിനും കമ്പയർ ചെയ്. രണ്ടും സെയിം ഈക്വേഷൻ എങ്കിൽ we can conclude that that particular equation is time invariant system. വേരി ആവണില്ല. Suppose if it is, if both the equation are not same,
then that kind of system I can call it as time varying system. Okay. So let's try to continue that particular problem. The explanation I have just given, right? So what are the conditions that we have to evaluate? First case is we have to provide the delay to the output relay. So let's try to do that. So y of t output ആണ്. So we are providing a delay element t naught. So output എങ്ങനെ കിട്ടും? Y of t minus t naught, because ഈ t യിൽ ഒരു delay element നമ്മൾ pass ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is the condition. First case we have to provide the a small time delay on the output side. So what happens to the output? So look, this is a system. I hope you remember it. Y of t is equal to x of 2t അല്ലേ? അപ്പോൾ y of t ഇതിലെ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ t ന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് t minus t naught ആണ്, because we are adding a delay element on the output side. So that means നമ്മളുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തില് x of 2t ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിലേ t naught കൊടുക്കുമ്പോൾ what will happen? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? x of 2 into t minus t naught ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്, because instead of t we are replacing it by t minus t naught. So after adding, after applying the case 1, that is delaying the output, adding the delay to the output, this is the equation which we are getting. Okay, the next case is we are adding a delay element to the input. അതല്ലേ condition, അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ x of t we are providing a delay element. This will cost me x of t minus t naught, because input we are delaying. So this we are going to provide to a system. What is the nature of the system? Nature of the system is to multiply 2 with respect to t. ശ്രദ്ധിക്കണം. Nature of the system is to multiply 2 with respect to t. ഇത് കണ്ട? Okay അല്ലേ? So how, actually what kind of output I will be getting? X of, instead of, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ഡിലേ കൊടുത്തു, പക്ഷേ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് wherever t is coming it is multiplying or else it is replacing the t with 2t. അപ്പോൾ x of 2t minus t naught ഇങ്ങനെ എഴുതി കളയല്ലേ? x of 2 into t minus t naught ഇത് വേറെയാണ്, because നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്താ? wherever t is there that will be replaced by 2t ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ y of t എന്ന് വെച്ചാൽ x of 2t minus t naught ആണ്. This is equation number 2. So from the above equation we can from the above two equations we can conclude that equation 1 and 2 are not same. Both are not same. So that's why I can claim that the particular equation is time variant or time invariant or because it is varying. So time variant. Okay, so the given system time variant. Let's try to solve another problem. Y of t is equal to 2 plus x of t. So this system nature and what is the nature of the particular system? X of t we are providing to a system. The nature of the system is to add 2 with respect to the input. അതല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നേച്ചർ ആണ്. So what are the steps that we have to do to check whether the system is time variant or time invariant? The first step is allow a time delay on the output side. Am I right? And then allow a time delay on the input side and compare both equation. If both equations are same, then we are going to conclude that it is a time invariant, or else we will be concluding it as time variant. Let us check now. So y of t
or time delay നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So what will happen to the equation? So our equation is adding 2 with the input അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 plus delay element ഉണ്ടല്ലേ t naught, 2 plus x of t minus t naught ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. വൈ? നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഡിലേ എലിമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ചേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് t minus t naught യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. Instead of t we are putting it as t minus t naught, right? But at the same time, what is the character of our system? Character of our system is to add 2 with the input അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് 2 പ്ലസ് ആഡ് ആയി. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ഒരു ടൈം ഡിലേ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടി ഐ എം റീപ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ടി മൈനസ് ടി naught. So let us try to check the what happens if I provide a time delay on the input side, that is x of t minus t naught. Let us provide it to the system to check the output. If both are same, then we can call that particular system as time invariant. So let's try to do this. So നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നേച്ചർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് it adds this one, right? So after providing x of t minus t naught, what will be the output to the system? Output to the system will be 2 plus x of t minus t naught. Am I right? So output will be 2 plus x of t minus t naught. Say this as equation 2, this as equation 1. So both equation 1 and 2 are same. Hence I conclude that this particular system is a time invariant system. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ? ലുക്ക്, എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് y ഓഫ് ടി ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈം ഡിലേ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെയിം, ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ടി naught വരണം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താ? സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻപുട്ട്, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ആഡ്സ് 2. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 2 മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി naught ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് 2 പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് 2 ആണ്, വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 1ഉം 2ഉം കമ്പയർ ചെയ്തു. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ഡിലേ, ഈവൻ ദോ യു ആർ സപ്ലൈയിങ് എ ഡിലേ, we conclude that particular system is not changing its characteristics. Okay, so from the two problems which I have solved, I can understand two important things. Rendu tip aanu, serious tip aanu. One is, if you are providing a time, if the input is having some kind of time scaling, very sure that that particular system is going to be time variant. So this is a serious tip actually. For GATE exams and all, you can check the question check cheyumole ടൈമിൽ സ്കെയിലിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2t 3t സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ സിസ്റ്റം ടൈം വേരിയന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. സോ യു കനോട്ട്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സോൾവ് ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഗേറ്റ് എക്സാംസ്. ഫോർ KT exam you can understand the answer, but you have to do all the steps. Keep it in mind, don't miss any steps. Okay, because steps carries marks actually. And one more thing is, if it has a time, if it has an amplitude scaling, then that kind of system is going to be time invariant, like this particular thing. This is a amplitude scaling alle. So time scaling ayal time variant aanu, amplitude scaling ayal a problem ഉറപ്പായിട്ട് time invariant ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? So let us try to solve a problem. Y of t is equal to x of cos t. So what is the nature of the system? Nature of the system is to multiply a cos with respect to t. Idana nature of the system. So that means x of t ana we are providing it to a system. So what it does is, it calculates a y of t, an output which is nothing but x of cos t. Adalla adinte meaning, because system nature adana. Okay, system nature anusarichi
ഒരു കോസ് എലിമെന്റ് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്ച്വലി. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒരു ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോസ് നമ്മൾ കൊടുത്താലേ അതിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ so what kind of system, I mean, so how to check it actually? Even from the question itself I can understand, because I have given you two important tips actually. But a KTU exam you have to solve everything, every single step. Let us try to solve this. So what are the steps? First I have to give delay to the output. So provide delay to the output. Okay, so by providing a delay to the output, this is y of t minus t naught. That means instead of t I will be getting t minus t naught in the output side. അല്ലേ? അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ x of cos t minus t naught ആണ്. previously നമ്മൾ കൊടുത്തത് cos t ആണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഡിലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ instead of t I will be getting t minus t naught. അപ്പോൾ this is equation number 1. okay അല്ലേ? And what is the second case? Second case is we have to provide a delay element on the input side. Provide a delay element on the input side. So x of t minus t naught we are providing it to a system. What is the output? What is the nature of the output? Nature of the output is to find cos of t. Okay, ladha shradhikkanam. Our nature of the system is to find the cos of t ആണ്. ഈ ടി നാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ആണ്. ആൾറെഡി ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിലേ എലിമെന്റ് ആണ്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്ക്, കോസ് ഓഫ് ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് നൗ ഫോർ മൈ ഗുഡ്നസ് the output now for this particular case, how I can write? For this particular case the output will be y of t is equal to x of cos t minus t naught. This is equation number 2. അല്ലെ? അപ്പോൾ equation number 2ഉം equation number 1ഉം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ടും ഒന്നാണോ? This equation, this is a cos of t minus t naught ആണ്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, x of cos t minus t naught ആണ്. Both are not same അല്ലേ? Since both equations are not same, I can call this equation as time variant system because it's changing. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ ടൈം വേരിയന്റ്. ഇത് കണ്ട ടൈം സ്കെയിലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ടൈം വേരിയന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ? അപ്പോൾ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ, ടൈം സ്കെയിലിംഗ് മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? ഇതല്ല, ഇത് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ടൈം സ്കെയിൽ, വേർ ഇസ് ഇറ്റ്? Yeah, this one. Let me use some other color. This is also time. Oh man, I don't know. Okay, so you check this particular equation. This is also a time in actually time scaling thing, because it scales the time. Now this equation, that is our last equation, this is also scaling the time. So just now we concluded two important series tips actually. Whenever some time scaling is happening, we called that equation as time variant. So that is proven one more time. Like, so I am giving you a homework, fourth problem. Y of t is equal to x tan t. From the question itself is very obvious. This performs a time scaling. What kind of scaling it does? It is providing tan times of the t. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. tan of t ആണ്. അപ്പോൾ is a kind of the time scaling ആണ്. So all I have to do is please take it as a homework actually. So from even I mean our two conditions ഞാൻ തന്നാലോ, two tips ഞാൻ തന്നാലോ, ആ ടിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ടൈം വേരിയന്റ്. പക്ഷേ I want you to do that manually. Every single step we have to do. Only for GATE exam we can directly write. Okay അല്ലേ? അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ like what are the conditions you have to check? We have to vary the output with a delay with the t naught. We have to vary the input with a delay t naught.
അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വേഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ബോത്ത് won't be same. Both won't be same because ഇത് time or kind of time scaling ആണ്. So that's why I will be concluding this particular equation as time variant system. Okay, let's try to move on to next problem. Space is not there. Let us go here. Let us try to solve one more problem here. I think fifth problem, y of t cube is equal to x of t. Again, this is nothing but a scaling operation, because time we are taking cube. So this is a scaling operation. Even without doing the particular problem, I can conclude from my two important tips that it is a time variant technique. ഇതില് ഇങ്ങനെ ഇല്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇല്ല. ടി മൈനസ് ടി ക്യൂ മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഇല്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ഇല്ല. ഒരു ഡിലേ എലിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ്ങോ ട്രാൻസ്ലേഷനോ ഇങ്ങനെ ഇല്ല. ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് we call it as time scaling ആണ് അല്ലേ. So that is the reason I am using this particular thing. If it has a delay, that is different. That kind of question is different. Only for scaling operation my tip will work. Okay le adu shradhikanam. Appo from the question itself, since it involves a time scaling operation, I can conclude this particular thing as a time variant. I want you to do it as a homework. Okay le try to pass a time delay t naught on the output side, try to pass t naught on the input side, try to compare both. You won't be getting the same equation, so we will be concluding this kind of equation as a time variant system. I want you to check it actually. Next thing, let us try to do one more problem. Sixth, idum ningal homework aayittu cheytha madi. Y of t is equal to x of t square. Again time scaling aanalle, time scaling aanu, so I can conclude this as time variant. Seventh one, this is going to be interesting. Y of t is equal to cos t into x of t. What is the nature of the system? Nature of the system is to multiply cos t with the input, that is x of t. Our nature of the system is നമ്മൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും ശരി ആ ഇൻപുട്ടിനെ ഈ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വഭാവം. ഓക്കെ അല്ലേ? Appo, I mean, what are the important steps that we have to do to check whether it is time variant or time invariant? First step, routine aanu, as usual, delay the, pass a delay on the output side, have a equation, pass a delay on the input side, have a equation, compare both. Adana nammal iduvare nammal cheyidittirukkunathu alle. Let us try to do it. Y of t minus t naught. So instead of t, I am going to replace the t as t minus t naught. About how to write that? Cos of t minus t naught into x of, instead of t I am going to replace, right? Simple, right? So this equation I call it as equation 1, and case 2. Case 2 we are going to provide the delay to the input side. That means x of t minus t naught to the system. But what it is going to do, because the system and the characteristics in vachale, whatever the input you are giving, it is multiplying what? It is multiplying cos with respect to actually what it is doing, it is finding the value of it is finding the value of cos t and multiplying the cos t with respect to x of t. It is finding the value of cos t and it is multiplying with respect to x of t. Adana systeminte swabhavam alle. So then what will happen? What will happen? What will happen? Cos of t, ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. cos t കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിന്. What is input?
x of, it is a delayed input, like x of t minus t naught. So this is the output. Say this is equation 2. So equation 1 and 2, let us try to compare, make a comparison. Equation 1 and 2 are not same. So hence I conclude that this particular equation is a time variant system because it is varying. Both equations are not same. I am tired of this, man. So let's try to do one more problem. Y of t is equal to e power minus t into x of t. Look, e coefficient undallo. E coefficient is varying with respect to time. Idana coefficient alle. This coefficient is varying with respect to time. Previous case il engane arnathu? Previous case ilum same aanu. This is the coefficient alle. Because of the system multiplies input with a coefficient called cos t. Alle. This is a coefficient. Here also the coefficient is depending on time. So from the above problem, I identified another third important tip on. A third important tip in parayanadu, whenever the input has, whenever the input's coefficient, okay, whenever the input's coefficient depends on a time factor like this, whenever the coefficient of the input, coefficient idana, like coefficient of the input depends upon a time factor, then that particular system is going to be time variant. This is a series ആയിട്ടുള്ള conclusion ആണ്. എക്സാമ്പിൾ കുറേ ടൈം സേവ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇത് എബവ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആക്ച്വലി സെവൻത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ, സെവൻത്ത് പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്താ? നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇ പവർ മൈനസ് ടി. അതാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇൻപുട്ടില് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈം ഫാക്ടർ. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ടൈം ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് very easily we can conclude that this particular system is a time variable system. But I advise you to do the steps. Okay, for KT exam, if you, I am repeating this again and again. For KT exam, if you write it directly, you will get a 0 mark, right? So do it as a homework. Now, ninth example. Okay, sorry. Y of t is equal to tan of t plus 1 into x of t. Again, this is the coefficient. System swabhavam vachale, whatever you are giving the input x of t, that will be multiplied with tan of t plus 1. And e coefficient, it is depending upon what? E coefficient in parayanadu, this is depending upon a time factor. Since it is depending upon the time factor, I can conclude that this particular system is a time variant system. I am giving it as a homework. Please try to do it. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാം, ചാറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, and let's try to do one more problem. This is going to be very interesting. 10th problem. Y of t is equal to e power minus 2 k, t alla k, into x of t. സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച്, this is the system, this is x of t. System character anusarichi, whatever you are giving the input, it is multiplying with a factor called e power minus 2k. And of course, this is nothing but a coefficient. Coefficient of x of t, 5x of t or something like that. Appo idu oru coefficient aanu. This coefficient does not depend upon a time factor. Okay,
So നമ്മൾ എന്താ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. If this particular coefficient depends upon a time factor, that particular system is a time variant system. നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. Here there is no time actually. അല്ലേ, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതൊരു സ്കെയിലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം വിൽ ബി എ ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് സിസ്റ്റം. I want you to check this one as again a homework. Okay, one more important problem I will do. We are running out of problem. Look, signal cell system will be having a lot of problems, lot of assignments, lot of homeworks. Okay, there is no other go, because as I mentioned in my previous class, the problems which I am doing in my class will be a tip of an iceberg. Lot of problems you have to do, self do, and you can raise the questions in my class actually in WhatsApp or group discussion, whatever it is, right? So let's have a problem. Y of t is equal to 2t plus x of t. So case 1, let us try to solve this as case 1. Case 1 is to allow a time delay on the output side. That is, what will happen to this one? Wherever t comes, I am going to replace it as t minus t naught. Adana adanda idu. About 2 into t minus t naught plus x of t minus t naught. Say this as equation 1. So let's discuss about case 2. Case 2 will be passing x of time delay input to the system. അല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്താ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താ? Whatever the input you are giving, it is adding a 2t with the input. അതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, സിസ്റ്റം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ what will happen to the output side? So y of t is equal to 2t അല്ലേ, 2t adds it because system characteristics അതാണ്. 2t plus നമ്മൾ ഒരു ഡിലേ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് x of t minus t naught. So this I call it as equation 2. So from equation 1 and 2 we conclude that both equations are same ആണോ? ഇല്ല, same അല്ല. So from equation 1 and 2 we conclude that both equations are not same, and hence this particular system is a time variant system. So we are going to conclude one more tip actually, fourth tip aanu. Fourth tip is this one. If the given system or given equation has a time dependent variable added or subtracted, whatever the case, okay, added or subtracted, those kind of system is going to be a time variant system. Okay, 4 ടിപ്പ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 ടിപ്സ് ആണ്. 4 tips I have passed in this class, in this particular session, and all the 4 tips you can use it for saving time actually, right? Thank you.